Hey guys, welcome to Do It Yourself Tamil. இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது TPLINK 851ND ஓட அன்பாக்சிங், இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயர்லெஸ் கார்டு Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7க்கு அஃபிஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் Windows 10 பார்த்தீங்கன்னா அன்அஃபிஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணும். IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b ஸ்டாண்டர்ட் சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் இதோட மதர் போர்டு இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் PCI. சப்போர்ட்டட் என்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 64 and 28 பிட் WEP, WPA, WPA2, WPA, PSK, WPA2, PSK. அண்ட் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 2.4 GHz. அண்ட் இதோட மேக்ஸிமம் டேட்டா ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 300 Mbps. பேக்கேஜ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு குயிக் இன்ஸ்டாலேஷன் கைட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வைஃபை அடாப்டர், அதுக்கப்புறம் வைஃபை அடாப்டரை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ், அப்புறம் 2 எக்ஸ்டர்னல் ஆண்டனாஸ், தென் முக்கியமாக டிரைவர் CD, சம் பேப்பர் ஒர்க்ஸ். அவ்வளோதான். ஸோ வைஃபை அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் LED கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 2 எக்ஸ்டர்னல் ஆண்டனாஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த PCB பில்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாலிடாக இருக்குது. இப்போது இந்த போர்டு எப்படி கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கேபினெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் PCI 1 அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் PCI 2 அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா PCI எக்ஸ்பிரஸ் இன்டர்ஃபேஸ். அதில் நான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நாம் நார்மல் PCI 2ல் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்.
எக்ஸ்டர்னல் ஆண்டனாஸும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் டிரைவர்ஸ் எப்படி விண்டோஸ் 10 OSல இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்த சிடியிலேருந்து டிரைவர்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிவைஸ்க்கான டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நாம் 851ND செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து செட்டப் ஃபைல் இருக்கும். இப்போது இந்த ஸ்டெப் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் 10ல் இந்த வைஃபை கார்டு வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ செட்டப் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் கிளிக், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கம்பேட்டபிலிட்டி, செக் விண்டோஸ் 7. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இந்த ஒயர்லெஸ் கார்டு நான் 3 வீக்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சோஃபார் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஈவன் ப்ரௌசிங்காக இருக்கட்டும், ஆன்லைனில் மூவி பார்க்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை கனெக்ஷன் வைஸ் எனக்கு ஒரு எந்த ஒரு லேகும் கிடையாது. தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் என்னோடய TP-LINK ரவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரூமில் வச்சுருக்கேன். அங்கேருந்து 15 மீட்டர் தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரூம் இருக்குது. அங்கே என்னோடய PC வச்சுருக்கேன். அதில் தான் நான் வந்து வைஃபை அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டில் 15 மீட்டர் தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து ஃபுல் டவர் கிடைக்குது. மூணாவது பாயிண்ட், நான் பார்த்த ஒரு இஷ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வாங்கின ஃபஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இந்த ஒயர்லெஸ் கார்டு வாங்கின ஃபஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரைவர் விண்டோஸ் 10 OSல இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு வைஃபை கனெக்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விண்டோஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னால் வந்து விண்டோஸ் எந்த ஒரு கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் டேரெக்டாக மெயின் பவர் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி தான் வந்து விண்டோஸ் என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கம்பேட்டபிலிட்டி மோடு வந்து விண்டோஸ் 7க்கு செக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க கிளியராக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பை ஃப்ரம் சரத்.